मीडिया वेव्स टीवी ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਤੋਂ ਆ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਵਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ फ्रंट एंड सेंटर होने दी रहने दी पूरी उम्मीद है। जी आशा जितने भी लिसनर्स इस वक्त हमारे साथ शामिल है, जी आई नो वेलकम एंड खुश आमदीद। इट्स ऑलवेज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इफ देयर इज़ एन इलेक्शन, और इलेक्शन वो भी हमारे बीसी में, और बीसी में वो शहर सरी जहां हम और आप रहते हैं। और सरी को किस तरह से सौतेलापन का पिछले 7 सालों से हमने देखा है अंडर बीसी एनडीपी गवर्नमेंट, उसके बारे में भी आज के इस प्रोग्राम में जिक्र होगा। हॉस्पिटल, फिर हस्पताल बेचने का, हस्पताल खरीदने का, यही रोना एनडीपी बेच रहा है, सरी के वोटर्स खरीद रहे हैं। दिस इज़ व्हाट दे हैव बीन डूइंग। लेकिन हॉस्पिटल क्राउडिंग फ्रंट एंड सेंटर, दिस इलेक्शन इज़ हैवली contested in Surrey. Patients waiting for days in a hallway, a lack of support during mass casualty events, emergency room physicians quitting due to burnout. The NDP continues to be dodged by complaints about the state of Surrey Memorial Hospital, as it looks to shore up support in a region that may play a role in deciding the provincial election campaign. Premier David Eby and Health Minister Adrian Dix were bombarded by questions while at an event at the construction site of a second Surrey hospital after letters sent by ER staff at Surrey Memorial to Fraser Health CEO Victoria Lee was leaked. In the letter, staff warned the patient care at the hospital has continued to deteriorate, with only 20% of patients being admitted within 10 hours and some waiting up to 3 days to receive treatment. This is far below the 65% target set by the Canadian Association of Emergency Physicians, and comes despite the province releasing a 30-point plan last summer to address the long waiting times and other challenges facing healthcare in Surrey. Physicians and nurses also said there has been very little follow-up from Lee or the government since a meeting with healthcare workers in June of 2023, and that they have been ignored when appealing for help during mass casualty cases. On multiple occasions, emergency physicians have identified situations that pushed the department beyond a safe level to maintain quality care, leading them to call a code orange. Activation reads the letter. Despite the in-house physician determining that code orange criteria has been met, 24 out of 25 requests were denied. Dix, however, focused on the improvements made by the NDP over the last year, including the hiring of 476 additional healthcare workers at Surrey Memorial over the past year. We've made very significant progress. All that progress was based on consultation with the staff at Surrey Memorial Hospital, Dix said. The health minister also sidestepped a question about whether he's considering a change in leadership at Fraser Health, but did commit to another meeting with Surrey Memorial staff later this week. Fraser Health declined Postmedia's request Tuesday to speak to Lee. Over the past few months, Eby and Dix have visited the site of the new hospital, which is expected to be completed in 2029 and has already faced a 75% increase to its budget. On a number of occasions, as the NDP attempts to show improvements to healthcare in Surrey. On Tuesday, the pair used the backdrop to promote the matching of 248,000 British Columbians to a family doctor since the Health Connect registry has launched in July 2023, as well as plans to build rental housing for healthcare workers near the new hospital. Coinciding with the event was a new poll from Search Company showing that the NDP and Conservatives remain in a statistical dead heat among voters, with Eby's team only 2 points ahead of Conservative leader John Rustard's band of upstairs. We've added 300,000 people to our healthcare plan over the last 2 years in this province, and a lot of those folks are located south of the Fraser, said Eby. While Surrey Memorial lies in the fairly safe NDP riding of Surrey city centre, the new hospital is being built in the hotly contested riding of Surrey Cloverdale, where Conservative Surrey South MLA Eleanor Sturker is trying to unseat NDP incumbent Mike Starchuk. Starker said it is clear to everyone in Surrey
the dire straits that their healthcare system is in under the current government and promised her party would reduce. And the current government and promised her party would reduce long time waiting in emergency rooms by tackling waiting lists for procedures such as CT scans and MRIs that are clogging hospital waiting rooms. She also pushed back against NDP claims the Conservative would cut healthcare services, instead saying the party's plan is to increase services by reducing the amount spent on bureaucracy. Surrey Mayor Brenda Locke, who has been a frequent critic of the NDP, said that her residents will still struggle to get the care they need, even with a new hospital, as it will lack a maternity ward and other services that Surrey Memorial is struggling to keep up with demand for. She said she is frequently approached by people with their own experiences of long waiting times and other negative interactions with the healthcare system and believes the situation is getting worse, not better. I can tell you that the residents of the city of Surrey understand the crisis at Surrey Memorial Hospital. They understand it full well. I get letters, I get calls. I get people that grab me in the grocery store and give me horror stories, she said. We've heard stories of women giving birth on a boardroom table at Surrey Memorial. We've heard stories of people waiting 2 and 3 days in the emergency area. This is not sustainable. Fraser Health said there is no truth to the anecdote of the woman giving birth on a table, but did say it is examining the letter from ER staff in order to figure out a way to proceed with addressing their concerns. The health authority also cited efforts to build a new acute care tower, 2 cardiac catheterization labs and 2nd radiology suite at Surrey Memorial. Eben IP, a veteran emergency room physician who helped raise the alarm about staffing problems at Surrey Memorial in 2023, told Post Media he quit his role at the hospital after realizing that nothing was likely to change in the near future. He said he focused on teaching and his work at the Boundary Park Medical Center and is much happier. I decided I could not work in this emergency room anymore, so I quit, said IP. It is impossible to improve when the leadership is not there and the short-term stuff, I predict, is not going to work. Claudine Stornes Bless, a Surrey Memorial gynecologist, said a former BC United candidate said that seems to be the perspective of many at the hospital, and that if several more physicians or nurses make the same decision as IP, the hospital could experience diversion similar to those that occurred at Mission Memorial this summer. But Dix remains convinced British Columbians will see improvement soon, that this party's plan is better than the conservative alternative. What we'll be doing is adding doctors, adding nurses, adding healthcare professionals, adding internists, adding long-term care, which we are doing in Surrey as well to address these issues and continue to move forward, he said. I don't think anybody would suggest that we are not better off to the addition of 476 net new staff to Surrey Memorial Hospital, or that we should cut that back. इसमें कई बातें खुलकर सामने आई है दीदी, जिसके बारे में आज इस प्रोग्राम में हम ज़रूर जिक्र करेंगे। अव्वल तो ये लोग कह रहे हैं कि सरी में चेंजेस नहीं लेकर आएंगे कंजर्वेटिव, जो है वो भी ख़त्म कर देंगे, विच इज़ वेरी अनट्रू। जिस तरह से इन्होंने जाके न्यू हॉस्पिटल साइट पे तस्वीरें खिंचा कर पिछले 2 टर्म इलेक्शंस की बड़े रोला पाए कि हम हस्पताल ला रहे, लेकिन अभी तक हस्पताल का बिल्डिंग परमिट भी नहीं आया। और शुक्र है कि हमारे शहर के मेयर बोल पड़ी, ब्रेंडा लॉक। वो कहती है मैं ग्रोसरी स्टोर्स में जाती हूँ तो मुझे लोग खड़े कर करके अपने जो हेल्थ केयर इश्यूज़ है वो बताते हैं कि सरी मेमोरियल में क्या होता है। और जिस तरह से डॉक्टर्स छोड़कर जा रहे हैं इमरजेंसी रूम को, इस तरह से अगर होता रहा तो ये जो एक अस्पताल है सरी में ना, सरी मेमोरियल हॉस्पिटल, वो भी बंद हो जाएगा, बिकॉज देयर विल बी नो डॉक्टर्स वर्किंग, नो नर्सेज वर्किंग, देन वेयर आर वी गोना गो टू? बिगेस्ट पॉपुलेशन इन BC, सरी मेमोरियल हॉस्पिटल नहीं टेक केयर कर सकते, एंड दिस शुड बी वेरी क्लियर इन October 19th इलेक्शन। और ये जो हमारे NDP वाले हैं कहते हैं जी कैंपेन सरी से शुरू करेंगे। सरी को आप लोगों ने छोड़ा कहाँ पर है कि कैंपेन यहाँ से शुरू कर? किस बात का डर है कि सरी के वोटर्स आप लोगों के अगेंस्ट हो गए, इसलिए कैंपेन सरी से शुरू करो जी। सरी के लोगों को और लॉलीपॉप दे दो so that keep on voting for you guys. That's not gonna happen, David EB. You've made a wrong choice. Surrey will never ever support this. जिस तरह से सरी को आप लोगों ने निग्लेक्ट किया है NDP, we are gonna voice that out
October 19th election day, and you will see the results. ਆਸ਼ਾ ਨਾ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ। 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਕੇ 8ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਵਰ ਡੇਵਲ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਪਰਮਿਟ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 2026 ਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚਰਚਾ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਐਨਡੀਪੀ ਜਾਗ ਕੇ ਹੁਣ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਐਥਨਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਸਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਐਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ BC ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਇੱਧਰਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਾ ਛੁਣਛਣਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੇਜਿਨ ਸਰੀ ਔਰ BC ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਖੇ। ਤੇ ਹੁਣ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਗ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਤੇ 99 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਿਊ ਵੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਿਖੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲ 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਵਰ ਡੇਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੰਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤਬਕਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰਸ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ, 75% ਆਲਰੇਡੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ੇਦਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤੀ ਖਿਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਆਹ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਸ਼ਾ ਨੇ 165 ਜਿਹੜੇ 68 ਬੈੱਡ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਅਰਿੰਗ ਹੋਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ डिपार्टमेंट्स यानी maternity is the basic. It is not there. सही बात है दीदी। और आज जो हम आपसे बताना चाहते हैं कि सरी से शुरू कर रहे हैं एनडीपी अपने, वो कहते हैं ना जब भी आप कोई नया काम करो तो बड़े ही प्रेयर के साथ, तो सरी के लोगों के सामने आकर सरी के लोगों के सामने आकर हाथ जोड़कर जो ये प्रेयर होगा कि एनडीपी की कैंपेन यहाँ से शुरू हो रहा है, डोंट गेट कैरिड अवे विद दैट। इनका कोई मंशा नहीं है सरी को सही करने के लिए। 8 साल तक, 7 साल से ज़्यादा इन लोगों ने हमें कोई भी अस्पताल नहीं दिया, और जो अस्पताल है उसका कंडीशन डे टू डे आप सुन रहे हैं, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, नर्सेस क्या कह रहे हैं, और लोग जा जाकर 3-3 दिन तक अगर उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है तो फिर इस अस्पताल का हमारे शहर में होने का क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा जब हम लोग इलाज ही नहीं कर सकते इस अस्पताल में जाकर, हमें दूसरे अस्पताल, दूसरे सिटी के हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। 700,000 तक के पॉपुलेशन का जो सिटी है उसमें एक ही अस्पताल है, और वो अस्पताल भी सही तरह से नहीं चल रहा है। 168 बेड को लाकर ये लोगों ने क्या करना है? वी नीड अबाउट 500 बेड्स राइट अवे। और जो ये एनडीपी यहाँ पर आकर अपने कैंपेन शुरू कर रहे हैं, मेक श्योर करें
इस एनडीपी को बता दीजिए कि डोंट ट्राई टू फूल अस, डोंट प्ले गेम्स विद अस। ज़्यादा करके हम लोग यहाँ पर पंजाबीज़, हम इंडियंस, इंडो कैनेडियंस यहाँ पर रहते हैं इस पॉपुलेशन में, हम लोग आप लोगों के ये कैंडीज़ लेकर खामोश नहीं रहेंगे। चाहे बेशक शुरू करो कैंपेन सरी से, हमेशा की तरह आप लोगों ने बड़े बड़े वादे जो सरी के लोगों को दिए, इस बार हम लोगों ने आपके वादे पर एतबार नहीं करना। सो मेक श्योर करो October 19th, vote NDP out so that we can have a better Surrey, so we can have better healthcare system, better housing, and make sure करो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बारे मत भूलना, क्या किया है इन लोगों ने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर। और अपने शहर सरी के मेयर ब्रेंडन लॉक की बातें भी सुनो, क्योंकि सरी के लोग अपने मेयर तक जाकर आवाज़ उठाते हैं, और वो मेयर आज सरी के लोगों के साथ खड़ी होकर बड़े ही साफ लफ्ज़ों में बताई है कि किस तरह से हेल्थ केयर क्राइसिस सरी के लोग फेस कर रहे हैं। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाज़त, अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड बी सेफ। चोण प्रचार के दरमियान सब्ज बाग ਜਿਹੜੇ दिखाए जा रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ के और गलत डराउण वाले एडवरटाइजमेंट के बारे जरूर होवो सतर्क। जी हाँ, वोट सोच समझ के पाउणा, क्योंकि कॉमन सेंस हमेशा ही बेहतर रहिंदी है। प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।